a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de GRIPS&MICS, el podcast de Bjj Canarias, con mi amigo Jay Campbell. ¿Qué tal, Shangir? ¿Qué tal, Dalsin? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Ya nos estamos repitiendo mucho. Nada, tuvimos la suerte de tener a Murilo Bustamante. Un icono, ¿no? Un icono, ¿no? Del team Carlson Gracie en su mejor momento, Sí. fundador del Brasil Top Team, competidor de la ADCC. Semifinalista de ADCC en el 99, también compitió en el año 2000, Claro. Campeón mundial de jiu-jitsu en el 99. Campeón de UFC en 84 kilos con una defensa de su título, 20 y pico de años, casi 21 años de MMA, peleó en Pride, peleó en todos lados, la verdad que una leyenda viva, ¿no? Sí, Del deporte. fundador de Brazilian Top Team. Sí, así que la verdad que la entrevista estuvo muy buena. Sí. Se remontó eso, comparó un poco la actualidad, cómo era la vida de un jiu-jitsu antes con la de ahora, en el sentido de que se puede vivir un poquito más del deporte, quizás ahora hay cosas por el estilo. Sí, dio detalles también de los entrenamientos con Carlson Gracie. Cómo era el mandato, Sí, también el evento entre luta libre y jiu-jitsu brasileño, ¿no? La rivalidad esa que había y él formó parte de esa época, ¿no? De ese momento más, ¿no? Que eso, de más duro de Carlson Gracie. Así que esperemos que les guste. Saben que este episodio está patrocinado por Island Fighter, por Canon Sport y por Protege tus Piños. Muchas gracias a los tres. Dejaremos la descripción de sus respectivas páginas webs. Exacto. Y por si no lo hemos hecho, porque no me acuerdo ahora, queríamos darle las gracias porque hemos llegado a más de 2000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muchas Así gracias que a todos. Muchas gracias por seguirnos y por seguir nuestro trabajo. Recuerden que también pueden mirar ayudarnos siendo mecenas en el Patreon. Muchas gracias a las que ya lo son. Patreon.com/BJJ Canarias. Así que nada, esperemos que disfruten de esta entrevista. Nada, lo mismo de siempre, ¿no? Le preguntamos primero qué es lo que hacía antes de Claro, Jiu-Jitsu y sí. cómo lo conoció. Vale, vamos. Vale. Murilo, first question, we ask everyone the same. What did you do before you got to know Jiu-Jitsu? I used to, I'm the fifth kid of a family. So my older brother was 9 years older than me. And, my second older brother, he was 8 years older than me. So they both start training jiu-jitsu. So the first tournament I went to watch them fights, I was 10 years old. So and then I used to surf, play soccer as a kid, normal kid in Brazil. Everybody plays soccer in Brazil, all kids. And I like to surf. I follow the paths of my oldest brother, and I surf. And then through them I got in contact with jiu-jitsu, and I started training when I was 10 to 11 years old, get in contact. So I went to the academy, train kids classes, have some fun. But what I like to do the most, I like to do at the time was surfing. So I love surfing at the time. So, and then getting older, teenager. So I was, kind of same history for a lot of fighters. I was a little bit shy, insecure kid. And, I discovered that jiu-jitsu helped me to become more secure and, able to get over the difficulties in life, So, and I surf and play jiu-jitsu, both, but more surfing. And getting older, when I started to compete, when I was around to 15 to 16 years old, I kind of became addicted to jiu-jitsu. The competition kind of hooked me, and then I couldn't, I couldn't, sometimes I was a little bit away from the academy, doing my stuff, studying or working, whatever. But when it happened, the tournament, I kind of jumped, even a little bit out of shape. So I love to compete. So that was the competition. That's something that really helped to hook me into the sport. Nice, Murilo. Okay, we translate this answer. Yeah, for sure. Okay.
nada, dice que él era el quinto hermano, Claro. ¿no? Y que sobre todo se había influenciado por sus hermanos mayores, Sí. el primero y el segundo, que ya practicaban jiu-jitsu, Claro, ¿no? lo sacaban 8 y 9 años, ¿no? Más o Sí, menos. Y dice que, claro, cuando él tenía 10 años ya los veía a los hermanos en competencia, ¿no? Que fue su sí, primer contacto con el jiu-jitsu. exacto. Y en esa época, pues él hacía lo que cualquier chiquillo hace en Brasil, ¿no? Jugar al fútbol, surf, Sí, sobre todo más surf, ¿no? sí, 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 En que ese eso, que momento. siempre influenciado por sus hermanos, ¿no? Todo, en todo sentido, como Exacto, decían. exacto. Y que dice que no fue hasta que tuvo 10 o 11 años que probó la clase de Los jiu-jitsu niños, infantil, los niños. exacto. Y que al principio iba, pues se divertía, pero un poco más, que seguía surfeando como hobby principal también, Sí, ¿no? sí. Era lo que más le gustaba hacer, digamos, Sí, surfear. nada, en su etapa de adolescente dice que, como la historia de muchos luchadores, que era inseguro, tímido y Sí, tal, y el jiu-jitsu le ayudó un poco a superar todas esas inseguridades, ¿no? sí. Nada, y eso que dice que lo yo con mucho, así como todo, con la confianza, ¿no? Como a todos. Sí, Pero que bueno, que recién con 15, 16 años fue cuando empezó ya a competir en Jiu-Jitsu y decía que a veces se mantenía alejado del gimnasio por estudio, por lo que sea, pero cuando había una época de torneo se metía con todo porque le encantaba competir, ¿no? sí, aunque no estuviera preparado Sí, 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 físicamente ni nada, pero que sí, que le enganchó eso, sí, ¿no? sí, sí. Le gustaba eso, el competir, ¿no? Exacto. Me gusta engancharlo un poco por ahí, ¿no? Si fue siempre la misma academia y ya y darlo con el equipo, ¿no? Siempre Vale, estuvo en el mismo equipo vale. y las competencias en general. Vale. Murilo, when you started competing, since then on, since you started jiu-jitsu and you started competing, you have been always in the same academy, or when did you switch, if you ever switch academies? No, I started training in the Carlson Gracie Academy, Oh. and I stayed there for around 20, 50 years, 25 years straight. So only one academy. Then when I left, we found Brazilian top team. Sí, nada de eso, que siempre la misma academia, ¿no? Siempre en Sí, Carlson Gracie, que estuvo unos 25 30 25 años. años seguidos. Claro, que cuando fundó el Brazilian Top Team, que ya le preguntaremos más adelante. Sí. Vamos a preguntarle por eso, ¿no? Ya de la época que ella está compitiendo profesionalmente, ¿no? Que fue campeón del mundo de Jiu-Jitsu. O si querés llevarlo primero de cómo era el equipo de Jiu-Jitsu en ese momento, ¿no? Que era Sí, le preguntamos trabajado. primero por el maestro y después y los compañeros y eso. Sí, sí, el equipo, Primero, ¿no? sí, exacto, sí, el Sí. equipo. Murilo, how was training under Master Carlson Gracie? How was he as a coach, as a teacher? He was someone that everything as simple as possible and as effective as possible. You know, he got a concern. He concerned about how fast I could apply the jiu-jitsu and how solid will be the position. He didn't probably, you know, of course, because he made his history in Vale Tudo at the time. And then after, when I started fighting as a professional in Vale Tudo MMA, I realized that, and I mold my game, starting with Carlson, and then later with my own paths. Concerned very much about the needs to the necessity to make my jiu-jitsu as solid as possible, and concerning about apply the jiu-jitsu first in self-defense situations. And, you know, so Carlson was he was the one that I met in my life, that was the one that most knew about jiu-jitsu and Vale Tudo, in martial arts in general. He was a kind of a master of masters. So he was a simple person, but he kind of studied a lot of jiu-jitsu. He was addicted to jiu-jitsu and addicted to competitions as well. So when I started training under him, I kind of found at the time the perfect coach for me, because I was like him. I was someone that loves to be tested, loves to be challenged, and loves to compete. I love to compete. So, and Carlson always pushed the students to the competitions, to be in the competitions, to compete.
So, and then since I started, I never stopped. I compete since I was 14, 15 years old till 45. So my last fight was 45 years old. And after that, I almost fought. But for, business negotiation, it didn't happen, but I had some offers. I still have some offers to fight jiu-jitsu, but now I'm completely retired. I'm kind of, it's hard after, a life competing, you return to the same routine to the competition. So for me, it's, I kind of live this part of my life with a lot of intensity. So now I kind of I have a different focus in my life now. But I was always addicted to competition. Okay, nice. We'll translate this one, Murilo. Okay. Nada, dice que del maestro Carlson, que dice que era una persona que buscaba la sencillez y la efectividad en el jiu-jitsu, ¿no? Claro. Eso sí, de tener un juego sólido, ¿no? Sí, y que buscaba siempre la manera más rápida de hacer que tu jiu-jitsu sea eficiente, ¿no? Sí. Dice, bueno, eso como entrenador, como que empujaba, ¿no? Motivaba a todos a competir. Dice que empezó de los 15 años, compitió hasta los 45, ¿no? Sí, toda su vida ha competido. Sí, toda su vida. Y nada, después dice que eso, que él empezó con jiu-jitsu y eso, y cuando empezó a competir en valetudo, pues tuvo que adaptar su jiu-jitsu a las condiciones de valetudo y MMA, Claro, ¿no? claro. Tuvo que ponerse eso. Como hay posiciones en las que tienes que buscar estar con cierta defensa, ¿no? Exacto. Entonces siempre ver la efectividad del jiu-jitsu en la parte de defensa personal, ¿no? Sí. Y después eso aplicado al valetudo. Sí, decía que bueno, que lo marcó mucho, ¿no? Que como entrenador, ¿no? De jiu-jitsu, del todo, en todo en general, como el maestro de maestros, ¿no? Que el tipo muy estudioso. Sabía mucho de jiu-jitsu, de artes marciales en general, sí. Y también sabía mucho de competición. Sí. Entonces dice que fue como el maestro perfecto para él, porque al igual que él, le gusta probar las cosas, le gusta competir, le gusta ver la... Como hasta ser desafiado desde un momento, ¿no? Como que aceptaba cualquier desafío. Exacto, le gusta probar las técnicas. Entonces, en ese sentido, sí eran muy parecidos, ¿no? Sí. Nada, eso nada, con todo esto, ¿no? Toda la vida entrenando, que ya que hasta el día de hoy incluso sigue teniendo ofertas para volver a competir, que no se han dado por un tema de que no ha llegado a un acuerdo económico, lo que sea, incluso en Jiu-Jitsu, pero nada, que ya no quiere, que lo vio con mucha intensidad en su momento, pero ya son tiempos pasados, ¿no? Que no está para competir. Sí, ahora está como en otra etapa, ¿no? Sí, correcto. Nada, pasamos a lo que decía, ¿no? O sea, Carlson Gracie en la época que estaban todos fuertes. Fue considerado uno de los equipos más fuertes, ¿no? ¿Qué más? Eso, si crees que fue el mejor, ¿cuál fue el mejor momento del equipo? Y si crees que fue los mejores equipos de competición de Jiu-Jitsu. Vale. Murilo, we want to ask you now, when you started competing and like the peak moment of the Carlson Gracie team, do you think at that moment it was the best team, and how was the scene like in those days? Yeah, Carlson was the best competition team for many years. Like, 80s and 90s, Carlson was the best team ever. So we have plenty. Carlson has a lot of good fighters, competitors in his team. He was leading the team straight. So he was kind of training, preparing the fighters very well. So it was 100%. So my team, my generation was called the golden generation of Carlson Jiu-Jitsu team. So we used to win most of divisions since the holster weight to the heavyweight. I used to compete always my division in the absolute since blue, purple and brown belt. I was competing both and winning both most of the time. So my teammates was as good as I am, as I was. They were super tough, super good, a lot of good guys, at the time. So Carlson had a amazing team. So 100%.
Nice. Dice Okay. que 100%, ¿no? Que en los 80 y los 90, el equipo de Carlson Gracie Era el mejor. sí, era mejor en la época, dice que era la generación dorada, ¿no? Sí. Quiere decir que a donde iban arrasaban en todas las categorías. Sí, tenía buenos luchadores, buenos competidores, Carlson los preparaba muy bien y sí, eso, arrasaban con todo, ¿no? Sí. Murilo dice que desde el cinturón azul competía en su división y en absoluto, casi siempre ganaba en ambas categorías y todos los compañeros de equipo que él tenía estaban a su nivel. Entonces, ese era el nivel que había en el equipo en aquel entonces, ¿no? Iban todos a arrasar, o sea, prácticamente arrasaban. Sí. Le puedo preguntar si querés pasar cuando él fue el campeón en 99 y darle un poco en la ADCC, o si se acuerda, qué recuerdos tiene del desafío, fue tan famoso, ¿no? Que justo le tocó participar entre el jiu-jitsu y la luta libre. Vale, le preguntamos primero por el ADCC. Vale, el ADCC y el mundial de Timón. ¿Y el mundial, los dos o por separado? Como quieras. Sí, por separado. Sí, Preguntamos a dale. ADCC primero. Sí. Vale. Murilo, we want to ask you about what memories do you have when you got in semifinals in ADCC? Yeah, ADCC was, so my memories wasn't that good because we arrived too late for the competition. So we arrived 3 days before. So the jet lag, the difference time. So I slept the first and the second night very bad. And the third night before the semifinal, I didn't sleep at all. So, and I should have took a sleeping pill, but I didn't. So I paid the price. Later when I went to fight in Japan, the night before the fight, I always took a sleeping pill to be sure that because there was the same problem. We used to arrive, close to the competition in the difference time, bother a lot the night. So if you never, sleep well with the difference time. Mm-hmm. So I made a first day of competition in '99, and I had three good fights. The third fight, I believe, was against Ricardo Cachorrão, the student of Renzo. Sí, Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, yeah, he was he got a black belt in this division, in this tournament. After the tournament, he made an amazing tournament. I beat him, and then I went to the semifinal against Saulo, but I kind of was late at the fighting. I got some good positions, but my mind and my body didn't react well. So I lost by points. So I got a lot of completely frustrated, and I didn't even wanted to compete anymore. So I got I was prepared. I knew I was prepared to win the tournament or at least fight, in the finals. But to lose this way, I got very low and disappointed because my performance wasn't what should be. Being a competitor, you know what you can do. So, and I kind of, the not sleeping well and arriving. And my opponents, for example, Saulus, he arrived, many days before the fight. So, excuse, Saulus is a great fighter. He could even beat me in the semifinal, but I talk about my reaction of my performance. I could fight much better, even that I could lose the fight. Anyway, I would be satisfied because I did my best. For the fact that I couldn't achieve what I could and what I wanted, I got very frustrated. So it's ADCC, I compete 2 times. Both times wasn't, in 2000 I compete against a wrestler, forgot his name, a very tough wrestler. It was a good fight and, pretty even. I lost by advantage by points, whatever, I don't know. Some people said I should win the fight, but, it was very close the fight. But the one point that I have to mention for the ADCC at the time, that the rules it was very confused.
And we didn't know if we were leading or losing the fight because didn't have the, I don't know how to say in English, but something showing the points. The scoreboard. Scoreboard. They didn't have a scoreboard or the timer. They didn't have timer. So we didn't know how was going the fight, kind of fighting. And the referees wasn't good at all because they were professionals. So we go to a ADCC today, we have a professional team of referees. They're super good. They making a way amazing work. But at the time, it wasn't like that. So it was very confused. So we were already used to compete in the, in competitions that you could see the time, you could see the score, and so you could planning what to do during the fights. So that's something that, not only for me, I could see fights at the time, 2 fights like the same, similar fights, but the different results. So I was a little bit confused, So, but even that was a great tournament. It was a great experience. A lot of good fighters competing together, traveling together. It was, I'm glad to make part of this at least, try 1 or 2 times. So it was a good experience as a fighter. Awesome. Nada, dice que primero dijo que en general no había tenido una buena experiencia, porque para ADCC como que llegó justo de tiempo, entonces le afectó el jet lag. Cambio horario, como que no pudo, la noche anterior no pudo dormir bien. Dice que después la solía pasar en otras competencias cuando peleaba en el Pride, que fue Japón, pero ella sabía que podía tomar una pastilla para dormir y podía descansar, pero cometió el error de no tomarla y no descansó. Sí, la noche anterior, exacto, no durmió nada. Sí, como que había muchos factores externos, ¿no? Que modificaron su desempeño. Exacto. Y nada, eso, lo que comentabas tú, esta edición de ADCC fue en 1999. Sí. Dice Murilo que tuvo 3 muy buenas luchas. Muchas duras las 3, claro. Exacto. Y después, la penúltima lucha, luchó contra Ricardo Almeida. Sí. Dice que Ricardo Almeida en ese momento, después de acabar el evento, le dieron el cinturón negro en aquel entonces, hizo muy buen papel, muy buen luchador. Y en la semifinal se enfrentó a Saulo Ribeiro. Sí. Y bueno, dice que él como atleta no se sentía contento de su resultado porque él sabía que podía haber dado mucho más de sí. Claro, el cuerpo dice que ya llegó un momento que estaba cansado, le afectó, sí. Pagó el precio, ¿no? No haber dormido, y que el cuerpo no le dio más. No le quita el mérito a Saulo, ¿no? Dice que es muy buen luchador, que me podía haber ganado en cualquier otra circunstancia y demás, pero que él en su desempeño personal, pues que podía haber hecho más, ¿no? Habla de estar, como quedó un poco frustrado, ¿no? Porque por la preparación que tenía, él que pensaba que mínimo iba a llegar a la final o iba a ganar o llegar a la final. Y la manera en que perdió, ¿no? Que perdió por puntos. Claro. También está hablando un poco que decía que también en esa época las reglas de la ADCC eran un poco confusas, ¿no? Y también no ayudaba el que no se vea el tiempo que iban y los puntos que iban. Entonces, como que había peleas que eran muy similares y con resultados distintos, ¿viste? Que no era claro. Exacto. También dice que los árbitros tampoco eran muy buenos, no estaban tan preparados como ahora, ¿no? Sí. Y también comentó que en la edición de ADCC del año 2000 se enfrentó contra un luchador, un wrestler, y que también la lucha estuvo muy igualada y perdió por puntos o por ventajas, y entonces ahí también no... Dice que incluso después de estos resultados que estuvo a punto de dejar de competir, se habían bajonado, ¿no? Un poco. Sí. Hablaba de eso, como que ahora hoy por hoy en la ADCC, que no le quita prestigio, ¿no? Que está orgulloso de ser de los pocos que ha competido en esa competencia, que es la más importante del mundo, ¿no? Que es un orgullo. Pero eso, como que en ese momento tampoco el cuerpo arbitral era más profesional, que hoy por hoy está todo mucho mejor organizado, mucho mejor preparado, ¿no? Exacto. Y nada, finalmente dijo que como luchador, que muy buena experiencia, conoció a muchos luchadores buenos, la oportunidad de viajar, de experimentar el evento en sí, ¿no? Que en general muy buena experiencia, ¿no? Ahora pasamos al 99, también cuando fue campeón mundial de kimono. Nada, como, ¿qué recuerdos tiene de ese torneo y cómo ve hoy por hoy el panorama de jiu-jitsu, ¿no? Kimono. Vale. Murilo, now we want to ask, when you became world champion in jiu-jitsu in 1999, how was that experience, and what do you think about the jiu-jitsu scene nowadays? 99 was a great year for me. I was world champion
Brazilian champion open class. So I fought a lot of good fighters this year. But it was a good year, you know. But something that wasn't, they create the CBJJ and the Worlds a little bit late for me, you know. So when my first Worlds, I had 29 to 30 years old, and this tournament I had 33 years old. So I just compete 3 Worlds, and I was involved already with mixed martial, Vale Tudo and mixed martial arts. So I was back and forth competing. So sometimes was a little bit hard to compete. 98, I was in a great shape. I was a little bit, you know, I was fighting more MMA, Vale Tudo than in jiu-jitsu. So it was hard, this back and forth. So, but 99, I kind of fixed everything, fixed my preparation, and I kind of got completely focused to win the Worlds. And I was in the super shape, you know. 99, I was completely ready. My mind was ready, and you know, my body, I was in shape. I was competing. My training was, you know, my performance during the training time, the camp was super good. So I knew this year would be very hard. Somebody beat me, because my mind was super strong, you know, and prepare. I had time, because 98, when I competed the Worlds 98, I came from the competition and MMA. So I was, as I told you, back and forth. But from 98, because 97 I was competing Vale Tudo. Okay. In 98, I returned to jiu-jitsu, and then I went straight to 99 competing jiu-jitsu. So when I arrived in 99, I came from 98, you know. So I was used again to train and compete with gi, because it's super different. The camp, the training, the preparation we do it gi and no gi. You know, so it's different. Vale Tudo and jiu-jitsu. So one is with gi, one is no gi. One you have to punch, one you cannot punch. So different focus, different strategies, different movements. So, and from 98 to 99, I was, you know, I correct my mistakes. You know, I fixed my mistakes, and I was, boom, it was a great year. Nice. We translate this one, Murilo. Okay. Okay. Nada, dice que 1999, que fue un año espectacular para él, ¿no? Sí, campeón mundial de jiu-jitsu y campeón brasileiro de la categoría absoluta. Sí, también habla de eso, ¿no? De que como que a él le llegó muy tarde, ¿no? Los mundiales, que solo pudo participar en 3, que la creación de la federación lo agarró tarde, con ya con 30 y pico años. Sí. Hablaba de eso, que el 99 era el año que se enfocó en el jiu-jitsu, porque en el 98 y 97 venía haciendo mucho MMA, enfocado mucho en el Vale Tudo en esa época. Entonces no se estaba dedicando de lleno, ¿no?, al kimono. Y en el 99 sí pudo dedicarse de lleno, y que estaba enfocado, que estaba bien preparado físicamente. Corrigió sus errores pasados y demás y tal. Y sí, él estaba seguro mentalmente, físicamente, de que no había nadie que le pudiera vencer, ¿no? Muy buenas luchas, que incluso entrenando se veía muy bien, y sabía que estaba con mucha seguridad. Exacto. Vale, lo que tú dices, y después también lo que implica, ¿no? El estar, porque antes de eso él estuvo eso, como yendo y viniendo de Vale Tudo a jiu-jitsu, ¿no? Claro, entonces la preparación él decía que es diferente, ¿no? En no-gi ahí con piña, no tienes agarre de kimono, en kimono no puedes pegar. Claro, como que era mejor enfocarse en uno, ¿no? Como que... Sí, y que son estrategias distintas, entonces tenía que adaptarse, ¿no? A uno o a otro, según a qué fuera a competir. Sí. Pero que nada, él dice que se vio muy bien y que un muy buen año para él, ¿no? Sí. No sé, antes que avancemos en el tiempo. Sí. ¿Qué recuerdos tiene? Vale. Que esto fue súper famoso, ¿no? Hacer la declaración. Sí, vale. Murilo, we want to ask you now, like back in your day, there was a great rivalry between luta livre and Brazilian jiu-jitsu. What are your memories about that event in that moment for you?
Okay, I didn't. I think I didn't answer the second part of the question about the Sí, world. de la You guys actualidad. asked me to- La verdad. Ah, yeah. Yeah. Yeah, sure. Thanks for answer reminding. now. Yeah, sure. Yeah. Anyway, so 99 was my last big competition in jiu-jitsu. So 2000, I supposed to fight the worlds, but happens a tragedy. One of our students passed away during the tournament, so I canceled my inscription. I didn't fight because of that. Then I fought the master that was in sequence. It was a couple weeks after, and then I fought the master. But then it was the last competition with Guy. So I just compete 3 worlds, and then I kind of put my focus straight in MMA. In Vale Tudo to MMA. So 99, I mean 2000, I got an invitation to fight my first fight in UFC, and then from there I kind of, concern most of my most of my time to train MMA and create Brazilian top teams. So my focus changed completely. And a lot because of the money involved. Jiu-jitsu didn't have prizes, and MMA at the time, they were paying well, the business was growing. And comparing to nowadays, the guys that fighting black belts, the world champions, they make money with prizes, a lot of big tournaments paying money. So a lot of them, they can live only fighting jiu-jitsu and teaching. But at my time, it was pretty hard to make money with jiu-jitsu. Actually, didn't have any money. Yeah. So the only option to make money was to fight Tudo MMA. So if I was from this generation, I don't know if I would, I believe I would fight MMA anyway, but I would keep the focus in jiu-jitsu as well. So because it's a very good market. So the kids, the guys nowadays, they can receiving good prizes. Not enough, in my opinion, it's not enough. They should receive more sponsorships, and they should have more sponsors and more tournaments with the big prizes. But it's much better than at my time. Sí. Okay, nice. Claro, le habíamos preguntado cómo veía el panorama actual y él dice que la diferencia que más grande que él ve es que en su momento, cuando él en el 99-2000 estaba compitiendo, perdón, 98-99 estaba compitiendo en Jiu-Jitsu, que no se podía dedicar de lleno, ¿no? A entrenar Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu no daba dinero. Sí. Entonces estaba comentando eso, que él el primero en el 2000 iba a competir de vuelta. Hubo una tragedia con un alumno que falleció. Sí. Como que canceló su suscripción. Entonces dice que en el 2000 hizo el último competencia con Guy, que fue el Master, ¿no? El Master era unas semanas después y compitió en Master. Pero esa fue, exacto, su última competición en Guy, ¿no? Habiendo competido 3 mundiales. Claro, eso habla de eso, ¿no? Que en el 2000, cuando entran otras cosas en foco, ¿no? La creación del profesional top team y que entró UFC, y habla de eso, ¿no? De la diferencia, que en esa época que lo tenías que hacer, o sea, porque el jiu-jitsu no daba dinero. No daba. O sea, desde el punto de vista para vivir necesitabas hacer MMA. Exacto. No había una elección. Sí, y en MMA sí se pagaba bien, ¿no? Sí. Iba bien el negocio, todo el panorama de MMA iba mucho mejor, ¿no? O sea, eso, que la diferencia es un poco esa, ¿no? Que hoy por el día hay un mercado y la generación esta puede vivir de las competencias de jiu-jitsu y de dar clase. Y de dar clase. Igual dice que él cree que no es suficiente lo que hay operado, ¿no? Como que podría haber todavía más. Correcto. Sí, que podría haber más, pero que no es suficiente. Pero claro, nada que ver con lo que había en su época, ¿no? Que en su época tuvo que elegir. Exacto, él dice que a lo mejor a día de hoy, a lo mejor alguna lucha de MMA se hubiese hecho, pero a lo mejor se hubiese centrado más en jiu-jitsu a día de hoy, ¿no? Si fuesen las condiciones de ahora, ¿no? En esa época no se podía elegir. Exacto. En ese sentido como que tienen ventaja, ¿no? Y los hacen jiu-jitsu puro y por ahí. Sí, exacto. ¿Repetir eso, no? La de luta libre. Sí, la de luta libre. Eso. Vale. Murilo, so now, we want to ask you about the rivalry that was at your time between Jiu-Jitsu and Luta Libre. How were those memories for you and that experience? Yeah, it was
a time in Rio. So Rio was the capital at the time, was the capital of jiu-jitsu in the world, the Brazilian jiu-jitsu. So the local tournaments was like the world tournaments. All the best guys used to come to Rio to fight, to compete. So, and the luta livre was growing as a sport. So there was a kind of problem between some guys from Gracie family and luta livre, and this problem grew a little bit, and there was a challenge. There was a fight in 83 or 84, I think it was 84, that fought some guys from jiu-jitsu like Fernando Pinduca and Inácio Aragão, Renan Pitangui, and Marcelo Bering. So Fernando Pinduca, he fought Marco Ruas. Marcelo Bering, he fought Flávio Molina. Inácio Aragão fought a guy from Kung Fu, Bruce Lúcio. And Renan Pitangui, he was more, he was a very famous surfer, a black belt as well, but he wasn't prepared at all to fight. He wasn't prepared at all to fight Vale Tudo. He fought Eugenio Tadeu, a guy from Luta Livre. And Eugenio won his fight against Renan. And Inácio won against Bruce Lúcio. Marcelo Bering beat Flávio Molina, and Fernando Pinduca had a draw against Marco Ruas. And because they said that Bruce Lúcio wasn't from their team, because he was from Kung Fu, they said they won the challenge, and they was kind of this rivalry grew, and ending in 91 with the challenge that guys from Luta Livre went to the tournament, and then people organized a challenge, a fight that some guys from Jiu-Jitsu and some guys from Luta Livre, they should fight different teams, 2 different teams, one each discipline. They should fight. And I kind of, I just put my name to represent Jiu-Jitsu. I was already teaching Jiu-Jitsu, but because I have to pay my university, so I wasn't planning to become a professional fighter. It was an accident in my life, okay. I quit. I got addicted. And I graduated in economics later, but I never worked with economics. So, and at the time I was studying, but when it happens, the challenge, I kind of felt the obligation to put my name in the list to fight, because I was one of the top fighters at the time, at the black belt, competing at the top, most of the time winning. And so, I just, something that I felt I should be involved to help Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu kind of changed my life, actually changed my life for good. And, I felt the obligation that I should do something for Jiu-Jitsu. And I did. It was a challenge. That the Jiu-Jitsu team was 5 guys at the beginning, Valid, Fábio Gugel, Marcelo Bering, that was a Rickson student, but because we were very good friends, I brought Marcelo for the team, and Carlson liked it, and Marcelo brought Fábio. So, and then Amaury Bittetti and myself. So I have 5 guys, 4 guys from Luta Livre. At the beginning it was 5, but it was Eugenio Tadeu, Marcelo Mendes, Denilson Maia, Hugo Duarte, and Marco Ruas. But Marco Ruas, he had some
something scheduled. I don't know why he didn't get completely involved in the challenge. He kind of step away, and then last 4 guys. And then from our side, Amaury, he got sick. He couldn't compete. He got an hepatitis. And Marcelo got an infection in his elbow that was very bad infection, you know, and he couldn't fight as well. So that, you know, only 3 of us, Valid, Fabio, and myself. And then Hugo didn't fight at the time. So, and then we fought, you know, it was 3 fights. It was a big rivalry at the time, you know, and a lot of people didn't trust, and, you know, and me and Fabio especially, because we didn't used to fight on the street. We were kind of, you know, we came from, you know, people that low profile, that didn't fight on the street, and, you know, they talk loud, and, you know, we were polite people, and they thought that these guys, you know, they're too nice to fight. Yeah. But, you know, we were very well trained by Carlson, and Carlson prepared us very well. So, and then people didn't know that MMA in Vale Tudo is not a street fight. It's a challenge. It's a sport. You know, you have to be prepared to fight against a professional. It's not a street fight that people make a mess on the street. And actually, I never liked this kind of situation. I don't, you know, I kind of completely against. So, but we did a great fight, a great job. You know, Fabio fought very well. I fought very well. The performance was amazing, you know. And jiu-jitsu after that exploded in Rio de Janeiro. You know, the academy was full pack of people making inscriptions and training jiu-jitsu. It was a kind of a explosion of jiu-jitsu at my time. So it was a very good experience. And then after that, my life became, you know, back to the routine, teaching, competing jiu-jitsu, and then later people create the UFC, and then Pride in Japan, and the market explode. And jiu-jitsu didn't have money, so I started to receive offers to fight as a professional. And then I thought, man, you know what? I want to keep involved in this life, and I have to do something to make money. And then I became a professional. So something like that. Awesome story. Nice. Nada, dice que, a ver, en ese momento Río era la capital de Jiu-Jitsu, y en aquel entonces los torneos locales eran como un campeonato mundial, ¿no? Claro. Todos los mejores venían de todas partes de Brasil a competir ahí, ¿no? Sí. Nada, y que a su vez la lucha libre estaba creciendo como deporte, ¿no? Exacto. Y que poco a poco se fue generando esa rivalidad entre los Gracies. Entre los Gracie y la luta libre, exacto. Y fue creciendo esa rivalidad hasta que finalmente en el 84 se produjo el primer desafío, digamos, entre luta libre y jiu-jitsu, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, los representantes de jiu-jitsu, a ver si lo apunté bien, eran Pinduka, Aragao, Bering y Pitangui. Sí. Y se enfrentaron respectivamente contra Marcos Rúa, Soluso, que era del equipo Kung Fu, Academia Kung Fu, algo así. Sí. Flavio Molina. Sí. Y Pitangui decía Murilo que era cinturón negro y tenía experiencia en jiu-jitsu y tal, pero que no estaba preparado para esa lucha. Pero y se tuvo que... ¿no? Dijo que sí, no. y que también le pegaba mucho al surf. Y le tocó enfrentarse a Eugenio Tadeu, ¿no? Sí. Entonces, los resultados fueron más o menos, Pitangui perdió, Berrin creo que ganó. Ganó, sí, Pinduka empató contra Marcos Rúa. Exacto. Y Soluso ganó, ¿no? Sí, que esto, o sea, entonces los de lucha libre daban como que habían ganado ellos. Entonces, que esto hizo que la rivalidad siga incrementando en realidad. Exacto. Y hablaba que hasta que en el 91 se volvió a organizar. Se volvió otra vez a exacto. Y nada, eso, que los tipos de lucha libre fueron a un torneo que se estaba haciendo ahí de jiu-jitsu, y entonces entre una cosa y otra se decidió ahí a coger un grupo de representantes de jiu-jitsu, otros de lucha libre, y hacer otra vez. Y él decía que bueno, en ese momento él sintió que le tocó, ¿no? Le tocó representar, que en ese momento estaba dando clases, pero él también estudiaba, como que no siendo un atleta profesional no se puede dedicar al 100%. Exacto, y todo lo que ingresaba era para pagarse los estudios.
Sí. Entonces, pero en ese momento... Sintió la obligación, sí. ¿no? Entre comillas, como que dice él sentía como que se lo debía a la academia, se lo debía al jiu-jitsu. Exacto, y él mismo dice que en ese momento era cinturón negro, tenía muy buen papel en competición, entonces él mismo sentía que... Tenía que representar. Exacto. Entonces, nada, él comentaba que eso, él al final terminó sus estudios, se graduó en ciencias económicas, pero que nunca llegó a ejercer de eso, ¿no? Claro, claro. Y eso, decía una vez más que el jiu-jitsu le cambió la vida totalmente. Sí. Este fue uno de los casos y ahí él se apuntó, ¿no? Sí. Entonces, el equipo era... De 5 en principio, ¿no? En principio, exacto. Entonces estaban Fabio Gruggel, Marcelo Berring, Amaury Vitetti, Murilo y Walid Ismail, ¿no? Sí. Eran los iniciales. No apunté todos los nombres no importa, de los de luta libre. pero bueno, terminaron lesionados, o sea, por... Sí, Marco Rúa al final no pudo por motivos personales y demás. Después Amaury Vitetti estaba malo. Sí. Y Berring creo que tenía una lesión muy... una infección. Sí, una infección en el codo o algo así. Sí, entonces que al final terminaron siendo 3, ¿no? Que 3 contra fueron 3 guerras, ¿no? Sí. Y que era un poco de su figura y la figura de Fabio, como que la gente lo veía y no tenían pinta de luchador. Entonces, todo lo contrario a Walid, ¿no? Claro. Que es muy provocador, muy tal, pues ellos eran eso. Tampoco les gustaba eso, no iban provocando por la calle ni nada. Que eran como demasiado buenos, ¿no? Para luchar. Exacto. Y entonces... No, pero era que eso, que tiene un desempeño espectacular, ¿no? Claro. Un poco eso, que el MMA no es, el ballet tubo en esa época no era una pelea callejera, que era al contrario, es hacer profesional, ¿no? Profesional. Exacto. Tienes que estar preparado para enfrentarte contra un profesional, ¿no? Y después decía también que el maestro Carlson Gracie los preparó muy bien. Claro. Entonces ellos también estaban confiados en su preparación, ¿no? Sí. Y nada, dice que hicieron un papel muy bueno, un buen desempeño, ¿no? Buenos recuerdos de esa época y después de ese evento el jiu-jitsu explotó en Río. Claro, ¿no? Que a veces había colas de gente para entrenar. Sí, sí. Y ahí él se dio cuenta que si se quería dedicar a esto, tenía que dedicarse un poco más a la rama que daba dinero, ¿no? Entonces cuando empezó a entrar UFC, pero ahí ya estaban visualizando que tenía que meterse en MMA si quería vivir de esto. Exacto. Yo le quiero hacer una pregunta en base a esto. Le quiero preguntar si en esa época técnicamente había muchas diferencias entre luta libre y jiu-jitsu o no. Técnicamente sí. Murilo, regarding this question, we want to ask you, like, at that moment, there was a big difference between techniques and training method between luta libre and jiu-jitsu. They were like very different or were very similar? Yeah, they used to train with no gi, like you know. So we used to compare, like I was driving, you know, a Formula One, like you know, they was driving a stock car, so it's something like that, you know. Okay. So we were big difference, you know. We were you know, years ahead of them. So especially because our, you know, our coach, you know, was one of the big difference as well. But all of us, we used to compete a lot. We used to compete in jiu-jitsu. So, and the competition, you know, get involved in competition, when you step on the ring, it's easier to deal with emotional. So you can control better your mind and you know your emotions. So and I believe they didn't have this. So it make it worse for them. You know, you were there to like I didn't feel anything when I stepped in the ring. It was my first fight. I thought, man, I'm gonna be completely nervous and I never fought this again. How it's gonna be? And when I stepped in the ring, I didn't feel anything. Like, I looked at the guy and said, like no fear, no anger, no nothing. Just let's play, you know. And I was completely trained. So when it started the fight, I kind of just put out everything I had trained and prepared to do it. So my training was very well done. So it was a long camp because the fight was being postponed for many times, and we were almost ending, you know, inside academy to fight. We were kind of didn't have. It was very hard to organize a competition like this at the time. So,
And then suddenly appeared a producer, and he made a good show. It was actually it was a kind of good show for the time, but people around the ring, like underground, like crazy. So, you see the videos were like arena of gladiators, people around screaming, and it was funny. Nice. Habla un poco, bueno, las principales diferencias, ¿no? Como que ellos no entrenan. Guys, I'm gonna close the curtain here, okay? Just No problem. Sí, vamos traduciendo nosotros. Sí. Él comenta eso, que en principio la principal diferencia es que ellos entrenan no-gi, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Entonces, Fue comparado. ¿Qué dijo? Que lo comparó con un coche de Fórmula 1. Sí, o sea, los de jiu-jitsu eran como si llevaran un coche de Fórmula 1 y los de luta libre como si llevaran un coche robado. Claro. Esa es la gran diferencia. Una de las que, la primera que resalta es su entrenador, ¿no? Carlson Gracie, cómo los tenía preparados y cómo los enseñaba, ¿no? Sí. Esa es la primera diferencia que tenía. Él decía que estaban a años luz los de jiu-jitsu. Aparte también dice que ellos al competir mucho más, el jiu-jitsu había un circuito mucho más grande y competían mucho más seguido, ellos estaban preparados mentalmente. Que nada los sorprendía, sabía lo que iban a encontrarse. Sí. Se podían mantener fríos y enfocados, ¿no? Que era algo que los de luta libre no tenían. Claro. ¿No? Eso. Entonces, Murilo, comentando su propio ejemplo, él decía que cuando entraba al ring, dice, ni miedo, ni odio, ni rabia, ni nada, dice, va súper tranquilo y vamos a jugar, ¿no? Sí. Esa era su mentalidad. Y bueno, ni esta competencia en particular, la última que habíamos hablado, como que se tardó tanto en hacer, como que se fue posponiendo, como que tuvo mucho tiempo, como que tuvo mucho tiempo para prepararlo, ¿no? Como que salía de un campo y se metía en otro. Exacto. Y nada, hasta que dice que finalmente hubo un promotor tal, que consiguió organizar el evento, pero que en aquel entonces dice que para como que ahora, claro, sí, más difícil, ¿no? Sí, exacto, pero que dice que también en aquel entonces era como más como incluso se pensó hacer dentro del gimnasio, también era la gente así rodeando casi a los luchadores, ¿no? Como rollo underground, así, sí, ¿no? como si fuera una arena de gladiadores. Exacto. Y que nada, que eso, para esa época eso era lo que había, ¿no? Y que fue un poco así el tema. Sí, mira, yo quería pasar esto, ¿no? Que ha nombrado varias veces que él tuvo que dedicarse a las MMA más que nada por el dinero, ¿no? Sí. O sea, llegó a ser campeón del peso medio de UFC, ¿no? Defendió un título y luego siguió, ¿no? Tuvo 20 años de carrera, me imagino que haber llegado al UFC y haber sido campeón será uno de los momentos más memorables para él, ¿no? Hablar un poco sobre eso y cómo ve hoy por hoy su categoría y quién es de la actualidad luchador de esa categoría favorito también, en 84 kilos. Siempre sobre su categoría, ¿no? Vale, o sea, primero los momentos, los recuerdos de él, de cuando se proclamó campeón. Claro, tuvo 20 años de carrera, y haber sido campeón de UFC en 84 kilos es de los más importantes. Y después hablar sobre la categoría hoy en día, el luchador favorito hoy en día de esa categoría. Vale. Murilo, now we want to ask you, like, in your UFC career, you became champion of your weight category. How were those moments for you? And if you follow UFC nowadays, what do you think about your weight category nowadays? And who is your favorite fighter in that category nowadays? I was already trying to fight, I was already trying to get in UFC since 98. In 97, there was happened a show in Brazil, the name Pentagon Combat. Pentagon Combat was sponsored by the Sheikh Tarnout from ADCC from Abu Dhabi. And the organizer, the producer, he offered me to choose an opponent. And I choose the best opponents of my time in middleweight, two opponents, Frank Shamrock or Jeff Bolander. They both was the best guys in UFC. So Jeff Bolander accepted to fight. He came to Brazil. We fought. It was a tough fight, but I won. And then I was looking for fight in UFC. And then in 98, I went to a show in UFC to watch my teammates, Carlon Barreto, that was my student at the time, and Vitor Belfort. And Art Davis, that was one of the founders of UFC, I met him and said, man, I want to bring him to UFC. I'm planning to
to promote a fight against one of my best guys in middleweight. I said, cool, awesome. That's what I want. But then they sold UFC in the sequence. And then they called me to fight UFC only in 2000. And then I was hired by a Japanese company that had a franchise of the UFC in Japan. And I fought April 2000 against, the deal was I will fight a Japanese, I will fight the first fight, and then second fight I will fight for the belt, probably against Tito Ortiz. It was, the division was different, it was a 200 pounds, wasn't middleweight now was 185, right? And light heavyweight 205. Yes. So at the time middleweight was 200. And then the company had some problems, and I fought the second fight in Japan for the company, but wasn't UFC. I fought in Pancrase against Kikuta, that one of the best grapplers in Japan. He actually won the ADCC later in 2000 something, I forgot the year. But he was a great fighter. And I fought him in 2000, later 2001. And then the company in 2000 broke and lost the franchising of UFC. So at the meantime, UFC was bought for Zuffa company, the Fertitas brothers, they bought UFC. And the first show in Las Vegas, they called me to fight Chuck Liddell. So, and then I was, very, I really wanted to fight. I know I could be a champion, it was a hard fight against Chuck Liddell. I was 1 year with no fight at all. And Chuck came from 2 knockouts, one in Pride, one in Japan, in Pride. I mean, one in UFC, one in Pride. He knocked out Kevin Handeman in UFC and Guy Mazur in Pride. So it was the best. He was the best striker at the time. And then we fought. It was a very good fight, So Chuck won by the referees, but a lot of people thought I won the fight, and including Joe Silva and Dana White. So they say sorry for that, and they offered me a rematch against Chuck Liddell or fight for the belt in the middleweight. And then I picked the middleweight because I was straight for the belt. If I fight Chuck, we never know what's gonna happen. And if I win Chuck, I have to fight Tito for the belt. So 2 hard fights. So the shortcut would be straight to the fight, and then I pick the belt, and I choose the title match straight, and I won, and then I stay a little. It was it was amazing. It was amazing feeling because it was something that I was running after for so long, and I knew I deserved it. It wasn't something that I kind of accident. I was on the street much longer than all of the fighters. So, I was already a veteran. So I know I knew I deserved it. So it was something that but even that was an emotional time, was very, very nice. And then I defend the title against Matt Lindland. And then later for business disagreement, I left the show and went to Pride. But comparing nowadays, the show is huge. UFC is a huge show, the biggest show in martial arts in the world. It helps the development of martial arts in general. So, and the fighters making more money, like for sure, every year that passes, they're gonna make more and more money. The top fighters, of course. The beginners is having a hard time to climb the stairs. Now it's harder, a lot of fighters. But anyway, my division, we have
Adesanya is the champion, still the champion, because he fought the light. Yeah, the light heavyweight. Yes, still the He champion. lost. I don't know if he have to No, release the belt or not. I don't know. no, he is still the champion. Yes. Okay, yeah, he's an amazing fighter. He's a very good fighter. He's amazing skills, standing skills, but I believe he doesn't have the same level on the ground. So in my opinion, he's not complete how I would like. If I was his coach, I would prepare him better. I don't know how, actually, it's hard to me to tell how he's training, because he doesn't need to show skills on the ground. So, but his skills on the feet are amazing. He's an amazing fighter, super smart, super cold, and a lot of good skills. But I don't believe he has the same balance, on the ground. So I like very much Robert Whittaker, because I know he's an orthodox fighter. He's always trying to surprise the opponent, and he has a very good ground game. Good takedowns defense, good takedowns. I like very much Robert Whittaker. I had an opportunity to work with him for a week when I went to Australia to teach. And he's a guy that, like, he learns super fast. He's super focused, and, it's like a sponge. It's kind of, he absorbs everything super fast. And humble guy and super nice guy, and super tough. The guy's in Samoa. He's from Maori, half Maori. And Maori, they super tough, man. Yeah. Maori, they, like Mark Hunt and some of guys, they super tough. I have been watching his fights, and and who else? Boashin is a very good fighter, standing, but he's not using the right strategy. I don't believe I believe he should use more the ground skills, because the black belt. Who else? I forgot names. A lot of fighters, man. Yeah, there are a lot. Anderson was an amazing fighter. After my time, he dominated the division for a long time. Was an amazing fighter, and his ground game was even being standing game on the feet, he was very good. But he had a very good game on the ground, enough to survive and to escape from trouble. So. That's it. Let me see if I remember anyone else. I think you've covered a lot. We can go with this one if you like. Yeah, Demian Maia was a middleweight as well. Actually, Demian Maia is someone that I love to watch his fights. He's the best jiu-jitsu representative for so long, and he represents jiu-jitsu for so long time. Jacaré, he was amazing as well. He fought in the middleweight. I don't know if he's a middleweight anymore. He's a light heavyweight. He had the opportunity. I believe the Jacaré, they should give him the title match straight after fight against Romero. Romero is a tough opponent as well. He's a monster, He's someone that is a hard fight for anyone. Doesn't matter division, Romero is a monster. So, and the one that beat Romero, in my opinion, should be straight for the title match. But, I thought Jacaré won his fight against Romero, but they gave the result for Romero. After that, I believe Jacaré, he didn't had opportunity again
to fight for the belt. But I believe he deserved it straight after Romero. So Sí, a lot of new good fighters in Yes. UFC, you know. So I've been watching the shows, not like before, but I have been watching some shows and a lot of good fighters. Yeah. Sí. Vamos con esto. Ya. Vamos. Nada, él empezó a hablar de nada, habló del 97, ¿no? Cuando, sí. Que empezó compitiendo en PETA con Combate, ¿no? Que era una promotora que estaba en Brasil, ¿no? Sí, uno de los sponsors era Chic Tanun, que es el de ADCC. Sí. Entonces, nada, que él le dijeron como que podía elegir contra quién luchar y él quería luchar contra los mejores, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, eligió luchadores que estaban en UFC, ¿no? Como Frank Shamrock, tal. Como que él siempre se quería medir contra los mejores. sí. Em, Entonces al final no fue Frank Shamrock, fue el otro, no apunté el nombre, y que vino a Brasil a luchar, claro, ¿no? Y, claro, que le podían traer el oponente que quiera, digamos. exacto. Nada, lucharon y ganó, ¿no? Sí. Exacto. Después de eso fue a Estados Unidos a ver UFC porque luchaban Barreto y Víctor Belfort, ¿no? Claro, Entonces fue con ellos. Fue que era su equipo. Entonces ahí, claro, hizo los contactos y nada, les pidió a los que estaban en la organización de UFC, ¿no? Eso, que quería luchar, le dijeron que perfecto, ¿no? Sí, que querían promover la categoría de middleweight, ¿no? Claro. Entonces sí, pensaron en él. Sí. Exacto. Después comentó que Claro, que hubo problemas, como que... sí, como que UFC lo vendieron en ese momento, Claro, y entonces había una filial de UFC en Japón, si no lo entendí claro, mal. que hay sí, como que llevaban varias compañías, ¿no? Sí, Entonces hasta el 2000 fue esto que por el no, 2000, claro, exacto. hasta el 2000 fue que no pudo entrar, ¿no? Exacto. Que en el 2000 es cuando ya UFC lo compra Sufa y los hermanos Ferdita, ¿no? Que ya se empieza a hacer una empresa un poco más grande. Exacto. Entonces, según le entendí, le ofrecieron hacer 2 luchas, la primera lucha y después la segunda Claro. sería ya por el cinturón, ¿no? Claro. Que en teoría le tocaría contra Tito Ortiz. Claro, entonces él dice que la primera fue en Japón, ¿no? Fue a Japón. En Pancras, ¿no? Sí, claro, Pancras era el evento japonés. Sí, que luchó con aquel entonces el mejor grappler que había de Japón, que años más adelante ganó ADCC en su categoría. Sí, fue una pelea muy dura, pero que le ganó. Exacto. Entonces sí, para su segunda lucha, sí, ya tuvo la oportunidad de pelear en UFC. Nada, le tocó nada más y nada menos que Chuck Liddell, que era considerado el mejor striker de ese momento, ¿no? Que venía de noquear a Kevin Randleman, a Mercer, y entonces que era una lucha importante para él. Sí. Nada, Vale, dice que fue una pelea muy dura, ¿no? Que sí. fue una pelea muy dura, que se la dieron a Chuck Liddell, pero que él cree que la había ganado él, incluso para Joe Silva, que era el matchmaker de esa época, Y para ganar Noé, ¿no? creían que había ganado él. Entonces fueron ahí personalmente a pedirle disculpas y tal, y le ofrecieron como 2 opciones, ¿no? Una revancha contra Chuck Liddell o pelear por el título, ¿no? Pero te hablé directamente, claro. Directamente, exacto. Él hablaba de eso, de que en esa época la categoría de medio era 200 libras, hoy por hoy 185. Vale. Hasta la de 185 y la de 205. En esa época era diferente, ¿no? Vale. Y nada, él decidió el cinto. Directo, ¿no? Exacto. Al final lo ganó. Sí. Y nada, él dice que mentalmente él pensaba que se lo merecía, que él estaba preparado y que iba con todo y que, ¿sabes? Que no era casualidad ni nada. Sí, no era casualidad, que era algo muy, muy trabajado. Exacto, y que él, digamos que había mamado más carretera que el resto de luchadores, ¿no? Para aquel entonces. Y a partir de esa época para adelante dice que, bueno, que gracias a UFC creció mucho el deporte, ¿no? Exacto. Que una empresa tan grande ayudó al crecimiento de las MMA un montón. Exacto. Después de eso, tuvo que defender el título contra Matt Lindall. Sí, Matt Lindall. Vale. Y después que eso como que no llegó, como que defendió el título una vez y como que no llegó a un acuerdo con UFC, entonces se marchó, exacto. Nada, hablaba de eso, de lo que UFC significa hoy por hoy, que el dinero que ganan los profesionales hoy por hoy, que está un poco diferenciado. Él cree que le pagan muy poco a los que empiezan y a los viejos le pagan un poco más, que, sí, pero tienen que escalar bastante, ¿no? Exacto, pero como evento en general, que es uno de los mayores eventos también para promover las artes marciales. Claro, ha hecho muchísimo por el deporte. Exacto. Y nada, después habló un poquito de lo que habíamos preguntado, ¿no? De la actualidad, habló de Ensaya, dice que es un tipo súper inteligente, que le gusta el striking que tiene, que cree que está un poco
compensado, que tendría que mejorar un poco lo que es el piso, que bueno, es lo que cree el miedo de afuera. Sí, porque dice que tampoco Sí. Adesanya se ha visto en la necesidad de mostrar sus habilidades en el Sí. piso porque casi no la han llevado al Claro, piso, y ¿no? preguntaba ahora, porque ella viene de perder con Blachowicz, pero eso fue por el título de 205 libras, le decíamos que él sigue siendo campeón de Sí, 84, ¿no? Después dice que bueno, con Robert Whittaker, que es poco ortodoxo, pero que tiene muy buena lucha y tiene muy buen piso, que tuvo la oportunidad de entrenar con él. Una semana en Estuvo en Australia, Australia, ¿no? dice que es un chico súper humilde, y como es medio maorí, dice que los maoríes son todos fuertes, Súper ¿no? duro. Claro. Sí, y que aprende muy rápido, ¿no? Sí, sí, Dice que eso aprende muy rápido, que creo es que como una esponja. tal cual. Sí. Después dice, bueno, también Borrachina también, ¿no? Que Mm. es de Wally Ismail, el hijo de Sí, Wally Ismail. Le dice que lo ve muy duro, pero que tendría que poner más en mostrar más su juego, que es un en el cinturón piso con que un es piso cinturón claro. negro. Como que no es muy inteligente a veces para decidir el La modelo de estrategia juego. no la plantea bien. Claro. Vale. Pero bueno, Anderson Silva, por supuesto, que fue el mejor representante brasileño en 84 kilos, Sí, que tenía el jiu-jitsu bastante bueno como para escapar y para pasar, defenderse para escapar de los situaciones gustos, ¿no? Y complicadas. después striking también bueno, ¿no? Sí. Demian Maia dice que él que es el mejor representante que tuvo el jiu-jitsu y la Sí, MMA, le encanta verlo luchar, que es el mejor representante siempre. de jiu-jitsu en MMA. Exacto. Y también habló de Yacaré, que en 84 kilos lo hizo muy bien y que él cree que le ganó a Romero y que tendría que haber tenido la oportunidad por el título. Bueno, en ese momento no tuvo la oportunidad porque los jueces Decidieron lo vieron otra contrario. cosa, ¿no? Al final le ha pasado mucho por lo que nos ha comentado, que parece que ganás, pero Claro. los jueces ven otra cosa y ya está. No sé qué pasa acá, así no se mueve mucho más largo. Sí. Sí, la actualidad, sí. Sí, Ya está, ¿no? ¿cómo ve el panorama tal? O no, esto más o menos loco, porque Sí, hablando sí, esto, sí. y ya Eso, está, ¿no? para dejarlo, sé Sí, que si sí. quieres lo anticiparé que lo dejo. Vale. Murilo, just to wrap it up so we don't take much of your time, how has been how was the creation of Brazilian top team, and how is it going nowadays as a team and for you as a coach? We found a Brazilian top team in 2000 after me and my partners, we left Carlson school for some reasons that, doesn't, not important now. It's a lot of discuss about it. So, and we start to work as a team with the focus to study martial arts in general. Of course, keep sportive jiu-jitsu, but we changed the focus a little bit because the market of at the time I was already MMA grew a lot in the world, so we were worldwide. And then we created a team, a very strong team. We kind of we study martial arts a lot to make the best team possible in mixed martial arts. So our focus was that, and from 2000 through 2007, we had an amazing team. Me and my partners, Ricardo de Bode at the beginning, Mario Sperry, and Luis Bebel Duarte. We were working a lot, with very good professionals. And Ricardo, he moved to US 2 years after we started Brazilian top team, 2002, I believe. And he found the American top team there. And we did a lot together. We grew up together since he was a teenager, training, competing together. So, but taking longer, we had some disagreements, different heads, and each one follow his own paths. So I keep the brand, keep the team. I wanted to keep it. So we're still friends, but each one follow his own, his own way. And I keep working with Brazilian top team. So now I am the head coach and the owner of the Brazilian top team and working together with my students to improve our skills, keep studying jiu-jitsu, we still have a professional team, but I'm not working anymore as a head coach.
So we have a head coach in Brazilian top team Rio, and I kind of help my affiliates to have their own professional fighters, you know. So we have tomorrow we have a fighter fighting in UFC that is training under Fabio Holanda from Brazilian top team Canada. So Jourdain is a very good fighter, and Fabio already trained a lot of good fighters. He trained Georges St-Pierre, he trained Patrick Cote, and have different coaches from Brazilian top team training professional fighters as well. So I kind of help them and give them advice, and everything I can do to help. I'm doing for my team. So, but I'm not involved to be a head coach anymore. I kind of give, I step back a little bit to help the team as, I can see the picture better. So my goal now is to improve the management, of the team and in general. So, creating a system of classes and improving the jiu-jitsu. Now our main focus is the jiu-jitsu, sportive jiu-jitsu, and classes for everybody, So we have a competition team, of course, but we're trying to bring to our studios academies the families, we'd like to have families inside our academies. Like, I'm glad to see the whole family training together, the kids training jiu-jitsu, with the mother, with the father. So it's the best way. So that's our goal. My goal now is to improve my team, to increase the career of the fighters, to help to increase the careers of the fighters, and I'm studying to get better in management, to then I can help my affiliates in general. So that's my goal. Nice. Habla de la creación, ¿no? Del Seattle Team, que fue en el 2000, a partir de que él se separa, ¿no? Un poco de Sí, su el equipo de Carlson, ¿no? Sí, entonces que junto con Liborius, Perry y más, y hay más. Y Duarte. Claro, Duarte fundan lo que es el Seattle Team, ¿no? Exacto. Trabajar como equipo todos, ¿no? Enfocados sobre todo un poco en todo al principio, como artes marciales mixtas, artes marciales en general, ¿no? Sí, pero artes marciales mixtas en particular, porque el mercado entonces era más grande en ese sector, ¿no? Sí. Nada, dice que era un equipo muy fuerte, que siempre intentaron hacer el equipo muy fuerte de MMA sobre todo. Sí. Sí, comentaba que después a los 2 años Liborio se muda a Estados Unidos y funda American Top Team, ¿no? Sí, que crecieron todos un poco juntos a la par, como sí, equipos. Es que desde pequeños entrenaban juntos, competían juntos, pero después ya cada uno tenía su propio pensamiento, su propia Había mentalidad. pequeñas diferencias, ¿no? Claro. Que siguen siendo amigos, pero cada uno tomó su camino, ¿no? Exacto. Entonces ahí Murilo tomó el papel de mantener Brazilian Top Team y él se quedó con la gestión del equipo, ¿no? Sí, habla un poco él de su papel, ¿no? Que él siempre intenta ayudar sobre todo a luchar, que sí tienen equipos profesionales de MMA y de jiu-jitsu brasileño, pero él habla un poco de su trabajo como manager, como director, y ayudar bastante, sobre todo al aspecto de las carreras de los luchadores, ¿no? Sí. Y sí, lo que tú dices, se está enfocando en estudiar, sobre todo, para mejorar. Sí, sin hacer más sistemas, ¿no? de enseñanza. Exacto. Y también, eso, tienen, como tú comentaste, un equipo de profesionales, pero también está más enfocado ahora mismo en ayudar a las filiales, ¿no? Sí. Más como asesor o no se está implicando tanto, ¿no? Que incluso mañana Charles Jourdain, el canadiense que pelea, es del equipo de Brasil Top Team de Canadá. Exacto. Entonces que siempre les está aconsejando, les echa una mano, ¿no? Pero que como que ha dado un paso atrás y no está tan metido en
Sí, como en que eso. él sigue perfeccionándose en lo que es dirección, ¿no? Sí, dirección, gestión y demás, y más encargado de esa parte, ¿no? Sí, eso, sobre todo eso que sí, que tiene un buen equipo de competición, pero como que le gusta también aumentar un poco más a la familia, que pueden ir todos a entrenar, ¿no? Sí, exacto, quiere enfocar como jiu-jitsu para todos Sí, y eso, que le gusta ver eso, que estén los hijos entrenando, los niños, sí, la madre, el padre, todos juntos ahí que estén entrenando, ¿no? sí. Que eso es lo que quiere un poco. Nada, y que eso, que su meta sigue siendo eso, ¿no? Estar en competición, crecer el equipo completo, no solo enfocarse en los profesionales, ¿no? En equipo profesional. Exacto. Yo creo que está bien, ¿no? Así que sí, Sí, le hay decimos mucho, si quiere mucho algo más. más que añadir. Sí. Murilo, on our behalf, that has been all. Is there anything you want to say that we haven't covered? Anything you want to add? No, I'd like to thank you guys for the invitation. It was always conversation. It was, I mean, it was awesome conversation, you know, nice time with you guys. Thank you. So that's it. I wish you guys the best in your podcast. And that's it. Thank you very much. Thanks, Murilo. Same here. We enjoyed a lot and all the best. Thank you. Thank you guys. Thank you, Bye. Joe. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. Bye.